നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സീരീസ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ്. സീക്വൻസ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത പോലെ സീരീസ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. സീരീസ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ സീരീസ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ്, സീരീസ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഡെഫിനിഷൻ. If fn is a sequence, ഞാൻ ബേസിക്കലിയൊക്കെ ഒന്നും പോകുന്നില്ല. നിങ്ങൾ സീരീസ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് പഠിച്ചതാണ്, സീക്വൻസ് ഓഫ് സീരീസ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് പഠിച്ചതല്ല. അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെഫിനിഷനാണ്. സീക്വൻസ് fn is a sequence of functions defined on a subset D of R, on a subset D of R with values in R the sequence of partial sums Sn, sequence of partial sums Sn of the infinite series sigma fn is defined for x in D by S1 of x equal to f1 of x എന്ന് എടുക്കാം. S1 of x ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, f1 of x. S2 of x ആണ് f1 of x plus f2 of x എടുക്കാം. S3 of x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് f1 of x plus f2 of x plus f3 of x etc. Sn of x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ f1 of x. ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം. അപ്പോൾ S1 of x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ f1 of x എടുത്തു, S2 of x ആണ് f1 of x plus f2 of x. ഇതിനെ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, S1 of x plus f2 of x എന്ന് എഴുതാം. കാരണം എന്താ, S1 of x ആണ് f1 of x, അതിനോട് കൂടെ S2 ആഡ് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ f2 of x കിട്ടും. ഇനി S3 of x പറഞ്ഞാൽ f1 plus f2 ആണ് S2. അപ്പോൾ ഇതിന് എന്ത് കൊടുക്കാം, ദിസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം, S2 എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ S2 of x plus f3 of x. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഇങ്ങനെ എക്സെട്ര. Sn of x എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റും, Sn minus 1 of x, Sn minus 1 of x plus Fn of x. Okay, Sn plus 1 of x equal to Sn of x plus Fn plus 1 of x and etc. അപ്പോൾ നമ്മൾ സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സംസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അതായത് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ഒരു ആറിൻ്റെ ഡി ആർ സബ്സെറ്റിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത, അതായത് എഫ്1 f2 ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ആണ്, വിത്ത് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഇമേജസും റിയൽ നമ്പേഴ്സ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് സീരീസ് ഉണ്ടല്ലോ, f1 plus f2 plus etc fn etc, ആ സീരീസിൻ്റെ പാർഷ്യൽ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Sn ആണ്. സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Sn ആണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്, സീക്വൻസ് Sn. അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, S1 of x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എടുക്കുന്നത്,
F1. അതായത് S1 ഈക്വൽ ടു F1. S2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ F1 പ്ലസ് F2 നടക്കും. S3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ F1 പ്ലസ് F2 പ്ലസ് F3. S4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ F1 പ്ലസ് F2 പ്ലസ് F3 പ്ലസ് F4 അങ്ങനെ എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ഇത് വേറെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാം. S1നെ F1 എഴുതിയാൽ S2 F1 പ്ലസ് F2 ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? S1 പ്ലസ് F2 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ S2 ഈക്വൽ ടു F1 പ്ലസ് F2. S3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ F1 പ്ലസ് F2 പ്ലസ് F3 ആണ്. പക്ഷേ F1 പ്ലസ് F2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? S2 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് S3 എങ്ങനെ എഴുതാം? S3 ഈക്വൽ ടു S2 പ്ലസ് F3. അങ്ങനെ S4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? F1 പ്ലസ് F2 പ്ലസ് F3 പ്ലസ് F4 ആണ്. അപ്പോൾ F1 പ്ലസ് F2 പ്ലസ് F3 വരെയൊക്കെയുള്ള സമ്മിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? S3 എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ S4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ S3 പ്ലസ് F4 കിട്ടും. S5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ S4 പ്ലസ് F5 അങ്ങനെ എക്സെട്ര. Sn എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? Sn മൈനസ് 1 പ്ലസ് Fn കിട്ടും. പിന്നെ Sn എക്സെട്ര. Sn പ്ലസ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? F1 പ്ലസ് F2 പ്ലസ് എക്സെട്ര Fn പ്ലസ് Fn പ്ലസ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ F1 പ്ലസ് F2 പ്ലസ് Fn വരെയൊക്കെയുള്ള ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? Sn. അപ്പോൾ Sn പ്ലസ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Sn പ്ലസ് Fn പ്ലസ് 1. ഇതാണ് സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സമ്മിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഇനി നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് സീരീസ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് കൺവേർജ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴാണ് പറയാ? അതിൻ്റെ സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സം എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്? കൺവേർജ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് കൺവേർജ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ, അത് സമ്മബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാർഷ്യൽ സം എന്ത് ചെയ്യണം? കൺവേർജ് ചെയ്യണം. Convergence of series of function. We said that and the infinite series Fn ഇതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സിഗ്മ n equal to 1 to infinity. Series Fn converges to a function f on D ഇപ്പോൾ നമുക്ക് converges to a function f on D. എപ്പോഴാണ് ഇത് കൺവേർജസ് എഫ് on D എന്ന് പറയല്? ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സം എഫിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇഫ് the sequence Sn of partial sums converges to f on D. അതായത് അതിന്റെ പാർഷ്യൽ സം സീക്വൻസ് S1 S2 etc. Sn അത് എഫിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സംസ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സീക്വൻസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് കൺവേർജ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ S1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Sn എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈക്വലാണ്. സീക്വൻസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ കൺവേർജൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സം എഫ് എന്ന ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ സീരീസ് Fn കൺവേർജസ് എഫ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഇതാണ് ഡെഫിനിഷൻ. അത് ഡൈവേർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സീരീസ് ഈസ് ഡൈവേർജസ്. Next, absolute convergence. ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ്. Absolute convergence. If the series n equal n mod Fn of x,
സീരീസ് മോഡ് എഫ് എൻ ഓഫ് എക്സ് കൺവേർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറയുക, സീരീസ് എഫ് എൻ കൺവേർജസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി converges for each x belongs to D, for each x belongs to D, then we say that series Fn is absolutely convergent 1D. അതായത് ഇതിനെ മോഡ് സിഗ്മ n ഈക്വൽ ടു 1 to infinity മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് എൻ ഓഫ് എക്സ്, സിഗ്മ n ഈക്വൽ ടു 1 to മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് എൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സീരീസ് കൺവേർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സീരീസ് എഫ് എൻ അബ്സല്യൂട്ട്ലി കൺവേർജ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സീരീസ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന പറയല് സീരീസ് മോഡ് എ കൺവേർജന്റ് ആകുമ്പോഴാണ് ഈ സീരീസിനെ അബ്സല്യൂട്ട്ലി കൺവേർജ്. അതുപോലെ തന്നെ സീരീസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷന്റെ കേസിൽ അതിന് മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് എൻ ഓഫ് എക്സ്, ഓരോ എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സീരീസ് മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് എൻ, സീരീസ് സിഗ്മ മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് എൻ ഓഫ് എക്സ് കൺവേർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ സീരീസിനെ അബ്സല്യൂട്ട്ലി കൺവേർജ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് യൂണിഫോം കൺവേർജൻസ്. Uniform convergence. If we say that series Fn is uniformly convergent on D, if the sequence Sn of partial sums converges uniformly on D. അതായത് അതിന്റെ സീക്വൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ സം യൂണിഫോംലി കൺവേർജന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റും, സീരീസിനെ യൂണിഫോംലി കൺവേർജന്റ് ഓൺ ഡി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഇതാണ് യൂണിഫോം കൺവേർജൻസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ. നെക്സ്റ്റ് തിയറം. ഫസ്റ്റ് തിയറം നെക്സ്റ്റ് തിയറം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് if Fn is continuous on D, subset of R for each n belongs to n, and if series Fn sigma ആണ് ശരിക്കും സീരീസ് എഫ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിഗ്മ n ഈക്വൽ ടു 1 to infinity, and series sigma Fn converges to F uniformly on D, then
F is continuous only. Then F is continuous on D. അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ കേസിൽ പഠിച്ചു. അതേ റിസൾട്ട് തന്നെ ഇവിടെ സീരീസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തെന്ന് മാത്രം. അതായത് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എൻ ഈസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എഫ് എൻ കൺവേർജസ് എഫ് യൂണിഫോം ആണെങ്കിൽ എഫ് എന്തായിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പഠിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ എഫ് എൻ ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ ആർ ആൻഡ് സീരീസ് എഫ് എൻ. സീരീസ് എഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് സിഗ്മ എൻ ഈക്വൽ ടു 1 to infinity എഫ് എൻ. ഇതാണ് സീരീസ് എഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ എഫ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മീനിങ് ഇതാണ്. അപ്പോൾ സിഗ്മ എൻ ഈക്വൽ ടു 1 to infinity, അതായത് സീരീസ് എഫ് എൻ കൺവേർജസ് ടു series Fn converges to series Fn converges to F uniformly on D ആണെങ്കിൽ അതായത് F1 F2 ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസും അതുപോലെ സിഗ്മ F1 പ്ലസ് F2 പ്ലസ് എക്സെട്ര ഉള്ള ആ സീരീസ് എഫിലേക്ക് യൂണിഫോമിലി കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എഫ് അതായത് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഫ് എന്തായിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഈ തിയറം പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നമ്മൾ പഴയ റിസൾട്ടുകളാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. പ്രൂഫ് സപ്പോസ് ദാറ്റ് Fn is continuous only for each n belongs to capital N and series Fn converges to F uniformly on D. Converges to F uniformly on D. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് we have to prove that F is continuous. Then by definition of convergence of series of functions by definition of convergence of series of function, the sequence Sn of partial sums of the series Fn of the series Fn converges to F uniformly on D. എന്താണ് sequence of Sn, the sequence Sn of partial sums of the series sigma Fn converges to F uniformly on D. ഡെഫിനിഷൻ ആണ്. ഇനി F1 F2 ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് Sn എന്തായിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, since each Fn is
continuous on D. Therefore, Sn equal to F1 plus F2 plus etc. Fn is continuous on D or n belongs to n. Sn F1 Sn equal to F1 plus F2 plus etc. Fn is continuous on D. Therefore, sequence Sn is a sequence of continuous functions on D and it converges to F uniformly on D. അതായത് എസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ S1 പ്ലസ് F2 പ്ലസ് എക്സെട്ര Fn ആണ്. ഈ F1 F2 ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് അവരുടെ സം എന്തായിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. അതായത് Sn is a sequence of continuous functions on D and converges F uniformly on D. Then a theorem is sequence of then by the theorem നമുക്കറിയാം if by the theorem Fn sequence Fn is a sequence of continuous functions on a subset of R and converges to F uniformly on A, then F is continuous on A. ഈ തിയറം പ്രകാരം അതായത് Fn സീക്വൻസ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എയിലുള്ള. അതുപോലെ ആ Fn എഫിലേക്ക് യൂണിഫോംലി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് എന്തായിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ തിയറം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള എന്താണ് Sn സീക്വൻസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ്, കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ്. ആ Sn എഫിലേക്ക് യൂണിഫോം ആയി കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ തിയറം പ്രകാരം എഫ് എന്തായിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. then F is continuous. F is quotation close here on F is continuous on D. Done, proof completed. അടുത്ത തിയറം next theorem suppose that the real valued function the real valued function Fn n belongs to n are integrable on j equal to close interval ab if the series sigma
Fn converges to F uniformly, converges to F uniformly on J equal to closed interval AB. Then F is integrable and integral A to B F equal to sigma n equal to 1 to infinity integral A to B Fn. ഇത് രണ്ടും നേരത്തെ പഠിച്ച അതേ റിസൾട്ടാണ്. അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു അറേഞ്ച്മെന്റ് മാത്രം സിഗ്മ ബന്ധമെന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ സിഗ്മ എൻ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ എൻ ഈക്വൽ ടു 1 to infinity എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും സെയിം ആണ്. നോ ഡൗട്ട്, അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് മുമ്പ് പറഞ്ഞു നമ്മളിതിൻ്റെ പ്രൂഫ് suppose that for each n belongs to n, Fn is integrable on J equal to closed interval AB and series Fn converges to F uniformly suppose that for each n belongs to n, Fn is integrable on J equal to closed interval AB and sigma n equal to 1 to infinity converges to F uniformly. Since Fn is integrable on J equal to closed interval AB, then Sn equal to F1 Fn F1 F2 F3 ഒക്കെ ഇന്റഗ്രബിൾ ആണ്. ഇവിടെ സമ്മ് എന്തായിരിക്കും ഇന്റഗ്രബിൾ ആയി. then Fn equal to F1 plus Sn equal to F1 plus F2 plus F3 plus etc. Fn is integrable on closed interval J equal to closed interval AB. Okay. Since series Fn converges to F uniformly, therefore by definition the sequence Sn of partial Fn converges to F uniformly. Series Fn converges to F uniformly എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ പാർഷ്യൽ സംസുകളുടെ സീക്വൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം, എഫിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ the sequence Sn of partial sums
of series Fn converges to F uniformly. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി. എസ് എൻ ഇന്റഗ്രബിൾ ആണ്. എസ് എൻ സീക്വൻസ് എസ് എൻ എന്താണ്? യൂണിഫോംലി കൺവേർജസ് ടു എഫ് ആണ്. അപ്പോൾ എസ് എൻ ഇസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രബിൾ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് യൂണിഫോംലി കൺവേർജസ് ടു എഫ് ഓൺ ഐ കിട്ടി, ജെ കിട്ടി. Therefore sequence Sn is a sequence of integrable functions, on J equal to closed interval AB and converges to F uniformly one J equal to closed interval A. അതായത് എഫ് എൻ നമുക്ക് എന്നിട്ട് എസ് എന്നുള്ള സീക്വൻസ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ്, സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രബിൾ ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. ആൻഡ് കൺവേർജസ് ടു എഫ് യൂണിഫോംലി ഓൺ ജെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തിയറം ഉണ്ട്, ഇന്റഗ്രബിലിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള. Then by the theorem quotation, if sequence Fn is a sequence of integrable functions and functions on closed interval AB and Fn converges to and sequence Fn and converges to F uniformly on J equal to closed interval AB, then F is integrable on J and integral A to B F equal to limit n tends to infinity integral A to B Fn. ഈ തിയറം പ്രകാരം ഇതാണ് ആ തിയറം. ഈ തിയറം പ്രകാരം സീക്വൻസ് എസ് എൻ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, അത് എഫിലേക്ക് യൂണിഫോമിലി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ തിയറം പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? കൊട്ടേഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്ത് സീക്വൻസ് എസ് എൻ ഈസ് യൂണിഫോമിലി തിയറം പ്രകാരം എഫ് ഈസ് integrable on J equal to closed interval AB and integral A to B F equal to limit n tends to infinity integral A to B Sn. കാരണം എസ് എൻ ആണ് എഫിലേക്ക് യൂണിഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് n tends to infinity integral A to B. എസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? F1
plus f2 plus f3 plus etc. fn ആണ്. അല്ലേ? That is equal to limit n tends to infinity integral a to b f1 plus integral a to b f2 plus etc. integral a to b fn. That is equal to limit n tends to infinity sigma k equal to 1 to n integral a to b fk. ഇതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ലിമിറ്റ് സിഗ്മ k equal to 1 to infinity integral a to b fk. Okay, അതായത് therefore integral that is integral a to b f equal to sigma k ക്ക് പകരം വേണമെങ്കിൽ n എടുക്കാമല്ലോ. n equal to 1 to infinity integral a to b fn. ഇതാണ് proof. Hence the proof. അടുത്ത തിയറം for each n belongs to n, let fn be a real valued function on J equal to closed interval AB that has derivative fn dash on J suppose that the series sigma fn converges for at least one point ഇനി വേണേൽ നമുക്ക് എക്സ് നോട്ട് വിളിക്കാം of J and the series and that the series fn dash converges to uniformly on J, then there exists a real valued function
there exists a real valued function f1j. There exists a real valued function f1j such that sigma fn converges to series fn converges uniformly on J to F, full stop. F and F has a derivative F has a derivative on J. F has a derivative on J and F dash equal to sigma fn dash. ഇത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ച അതേ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസിൽ പഠിച്ച അതേ തിയറാണ്. അതിൻ്റെ മറ്റൊരു സീരീസിലേക്കുള്ള കൺവേർട്ടഡ് ഫോമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നത് ഈച്ച് എഫ് എൻ റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷനാണ്. എഫ് എന്നിന് ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ട്, എഫ് എൻ ഡാഷ് ഉണ്ട്. on G, suppose Fn series Fn converges for at least one point of J. അതായത് ഈ സീരീസ് Fn ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ കൺവേർജസ് ആണ്. അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് Fnൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സീരീസ് Fn ഡാഷ് converges uniformly on J. Then there is a real valued function f1j such that series Fn converges to uniformly on J to F and F has a derivative on J and f dash equal to sigma fn dash. അതായത് fn sigma fn converges to f ആയിരിക്കും യൂണിഫോംലി. അതുപോലെ സിഗ്മ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് എഫിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫനിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ആണ് എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, സീരീസ് എഫനിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അങ്ങനെ പ്രൂഫാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. And let Fn be a sequence of function such that Fn dash is let Fn be a sequence of function that has derivative such that derivative Fn dash Sn equal to f1 plus f2 plus etc. Fn. N belongs to N. Tn, capital Tn equal to f1 dash plus f2 dash plus etc. Fn dash. N belongs to N. Then Tn equal to Sn dash for every
n belongs to M. T n equal to center derivative. Okay. Now, suppose series Fn converges on J, converges at least one point, say x naught belongs to J. That is, series Fn of x naught is convergent. That is series Fn of x naught is convergent on J equal to cos level M. Also suppose that series Fn dash converges to